Si vous le permettez, nous allons reprendre la session qui clôture cette première matinée. Nous avons 3 conférences. Je commencerai par présenter tout de suite la première. C'est celle qui va être prononcée par Simons Ben Abdeljelil. Simons Ben Abdeljelil est membre de l'Académie tunisienne, celle où vous êtes aujourd'hui, et il a été aussi doyen à 2 reprises de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse. Simons Ben Abdeljelil est un peu le fondateur des études africaines en Tunisie. Il a formé, il me dira si je n'ai pas été tout à fait correct, une dizaine de jeunes chercheurs à l'africanisme. Tous ne sont pas restés en Tunisie, ils ont été happés par d'autres universités à l'échelle mondiale. Il en reste quelques-uns. Je vous en présenterai un tout à l'heure parce qu'il est aussi conférencier aujourd'hui. Donc, sans tarder, je donne la parole à Simons Ben Abdeljelil pour traiter de African Studies Initiative in Tunisia, a few challenges. Shukran Si Mahmoud, merci. Cette contribution m'honore et je tiens à saluer toutes les présentations qui ont été prononcées ce matin-là parce qu'avec beaucoup de nostalgie, je m'y retrouve. Au fait, en ayant pensé depuis 2017, sans avoir en tête cette structure qui s'appelle la Fondation de l'histoire africaine et aux sources de l'histoire africaine. I'm trying now to go to English. I made this title just for a very simple reason. African Studies Initiative in Tunisia, a few challenges. The aim of this short presentation is to introduce the African Studies Initiative, which took place at the Faculty of Letters and the Human Sciences in Sousse in 2017. With the contribution of Bayreuth University in Germany, which is a university specialized in African studies. The initiative I am talking about was an integral part of the academic programs. It's not otherwise. It is an MA program. It took the format of a master degree program, and we think with the intention to go further. And it chose to shape the nascent domain of anthropology. So it was born just nearby the center of anthropology, which is social and cultural anthropology. I'm not going to tell you the story of this initiative, but I would like to think with you aloud about 3 main issues that we faced when we started to conceive this kind of discipline, which was new at that time, which is African studies in a Tunisian context. The first reflection we faced is how to define such a huge domain. What's about? What is an African studies? The second is what to offer to these people.
and why? And the third, how to approach such a large material that is the bodies of African studies. Coming back to the concept I'm starting with, African studies means, as a discipline, according to the steering committee that conceived this program, the variety of disciplines and sciences that help explore historical realities, cultural settings, economical systems, political governance, ethnic organization, and religious creeds and representations, past and present. You see that it is so huge and very global. The concept paper goes on to tell that the aim of such an initiative is to comprehend from within, I am insisting on this issue, is to comprehend, to understand, to explore, but from within. Has been said, I think, in two presentations this morning. The variety of outlooks, visions, and values that African peoples recognize and assume as theirs. The most valuable outcome of such an initiative is to equip Tunisians with a comparative material, allowing them to rethink their Africanity. I'm coming back now to the Tunisians themselves. Unpack their identity heavily perceived as Muslim and Arab. That is the first perspective that the African Studies Initiative offers through the program's components and modules. Yet, it did not stop there. It moves on to open a second perspective, that of engaging with anthropology. But instead of doing general theory, it focuses on African societies through ethics, pluralism, cultural diversity, and the change dynamics and power construction. In so doing, the program turns to African, or to be African anthropology, or more appropriately, anthropology applied to African context. Vacillating from one perspective to the second one remains an intellectual challenge. This is the first challenge I am insisting on. The vast and complex domain of African studies is therefore a multi-layered field of study, a transdisciplinary regional studies, and a promising field of exploration by which theories in social and the human sciences could progress and stimulate creativity because of the rich locales where research is conducted. The genuine local would be very universal if we can approach it from within what is perceived as African. Two components emerge prominently out of the massive material. On the one hand, history. On the second hand, social realities. I mean, all sociology, anthropology, and all the like. Here resides, or there reside the few challenges we would like to enumerate. This is in the second section, what are we going to offer? The African Studies Initiative resists to a few attractive temptations, immunizing itself from sectarianism. This is one danger which is possible. Fostering its sense of openness to local diversity, the predominance of the local. Combining monographs and the global analysis, and finally considering self-perceptions of things as reliable,
but questionable. They are reliable according to the owners, but they are also questionable. The program faces a real challenge: what to offer without being wrapped in exotism, Orientalism, in false clothing the program stipulates. It introduces pertinent individual voices across the African continent. Individualities here are highly valued through critical sociological and psychological explorations. I'm talking about individualities. The second, mapping socio-political problems facing African contemporary societies. So we are between individuals and contemporary societies as groups. Third, it deconstructs economic systems and problems and ways toward developmental strategies and solutions. And fourth, it portrays African cultures and their representations, including those in the field of religion and sacred practices. Literature, material and immaterial culture, dress arts, and the like are carefully scrutinized so that both personality and mentality are visible to students or learners or explorers. The challenge in addressing these aspects is a twofold. The first deals rather with the approach, for which we dedicate probably the following section. I'm not talking about it now. The second, the latter challenge, concerns African sources, and here I am inside, in the heart of this conference. This particular challenge is, in our opinion, the most critical in our academic enterprise. It is because of its decisiveness that this conference is happening today in Beit al-Hikma, the Tunisian Academy. The massive Arabic manuscript collection in Timbuktu, for instance, and elsewhere, the Wolof textual compilations in all genres, the Swahili scriptures, including religious texts, novels, poetry, and other genres, are but a few examples. Other sources in other local languages deserve still further inevitable study. Who would teach all these fascinating productions? Larger teams are to be composed, supported, and financed, in addition to appropriate academic guidance that looks urgent and necessary. How does the Tunisian initiative find its way to such an academic and research journey without significant assistance from African institutions and international bodies? A few recommendations are meant to answer this question in the concluding part of this paper. But do not forget the first challenge, which is how to think about this large and massive material. The famous German sociologist, his name is Wolf Lippinese, has always claimed to think with others instead of thinking about others. This angle of exploration is crucial and represents a delicate challenge. Furthermore, Africanity in all its aspects is another challenge to be added to the first. It can be drawn from the inaugural speech delivered by Professor Onwuka Dike, a Nigerian historian that you know. And in this course, in this lecture, in this conference, in 1962, at the University of Ghana, he said, clearly, but the African continent stands for particular ways of life, he said. In 62, after this
set of general history of Africa. He said, the African continent stands for particular ways of life, particular solutions of the problems of human survival, particular responses to the human dilemma. African studies will be the means to the achievement of the African of a greater self-respect, the means to the creation of a surer African personality in the face of the modern world. This is what he said. The quote is full of implications. Such an approach is, again, approaching the material, oral and written, from within what is perceived by the African themselves. What should I say about the recommendations? Other challenges. I have in mind 3 challenges, and it fits as well within what you said in this morning. Languages, sources, and orality. Orality. Over time, the Tunisian African Studies Initiative has revealed concrete shortcomings. Learning African languages, accessibility to African genuine sources, and conducting fieldwork research with local guidance. These are the major problems that we met. For the language matter, it is almost impossible to find a Swahili, Hausa, or Wolof-speaking Tunisian academic. I said almost impossible. I don't know, maybe some exists, but I don't know. Younger researchers who have shown interest in joining the African Studies Initiative are not equipped with African linguistic tools. Readings, comprehension, and even exchange with Africans would always transit by a third means, either translation or a foreign language. Personal contacts are in some cases useful. Timbuktu Institute in Dakar, for instance, and I appreciate what they said, they have made, has offered generous support to one of our students, PhD students, for learning Wolof. Yet the experience was not fully satisfying. It might be of relevance to thinking of a niche in Beit al-Hikma, and I'm proposing, Si Mahmoud, to think about a niche at Beit al-Hikma for African languages and heritage. It would have a twofold task: to provide languages expertise by all institutional means and teaching methods. Beit al-Hikma, if the idea was accepted, would ensure African languages learning for research purposes. Such a niche will also remediate shortcomings at the Tunisian University, which doesn't exist. Doing African history is also a challenging academic enterprise. Needless to insist further on the making of a Tunisian history in African context, such a perspective is almost obvious. Yet, what about the African available sources and the unknown yet? We don't know yet all the sources. How can individual researchers whose means are as meager as their knowledge of the continent access such sources? Again, such a conference could be a starting event through which networking, institutional collaborative projects, and further creative planning could pave the way to a better understanding of both history and cultures of African societies where Tunisians are rooted. In this respect, Tunisian Academy has the capacity to play a significant, inspiring role without duplicating the existing programs at the university. Digital manuscript collections,
access to private libraries in African societies, and establishing contact with Sufi centers. We did not talk about Sufism today, this morning, but the Sufi orders, the Sufi legacy could be one of the amazing sources that could be recalled here. I would urge the Tunisian Academy to express its interest in such an impressive multilateral project, having in mind the interesting African collection preserved at the Bibliothèque Nationale of Tunis as well. The issue of orality, and I am finishing with this, the issue of orality in studying African societies and cultures is another side of the coin. The Tunisian initiative envisages few courses where oral traditions are of particular importance. Storytellings, virtual arts, theater, popular music, and fieldwork research are but few illustrations of oral people's interaction. The most imperative or urgent task would be institutional assistance to young researchers by setting up a network involving the Tunisian Academy. The young Tunisian potential Africanists may find safely their way to fruitful and beneficial journeys wherever they intend to travel. They will be assisted by appropriate institutions, meet the acting informants, and understand those values, the particular way of life that Prof. Dyke has already mentioned, and this is how we become closer to our continent, how to comprehend from within those values, and thank you very much for listening. Je ne voudrais pas commenter les propos de Simon Ben Abdeljelil parce que nous allons avoir un débat. Je voudrais juste un mot exprimer ma grande admiration quant à ce qu'il a réalisé et dont je viens de prendre connaissance avec vous. J'ai eu des discussions précédentes avec Simon Ben Abdeljelil, mais c'était des discussions générales. La profondeur du projet, tel qu'il vient de le présenter, je ne l'ai pas entendu. Je suis en train d'en prendre connaissance avec vous. Nous allons avoir un deuxième exposé avec quelqu'un qui est à l'œuvre aujourd'hui. Si Monsef parle de 2017 et d'après, si Ramzi Ben Amara est au charbon aujourd'hui, il va nous présenter donc son expérience à Sousse. Tfadal si Ramzi. Bonjour tout le monde. Je tiens aussi de ma part de remercier Monsieur le Président de al-Hikma, c'est Mahmoud Boramdan, pour cette invitation. Je suis très ravi aussi d'échanger avec vous à propos d'une thématique qui est jusqu'à maintenant un peu négligée aussi dans le monde académique ici en Tunisie, surtout les études africaines. Mais bien sûr, je tiens à remercier bien sûr Simon qui est derrière cette initiative en 2017, qui a initié vraiment les études africaines. Et c'est grâce à lui qu'on a vraiment maintenant un master d'études africaines à Sousse, qui est encore, même depuis 2017, encore dans une phase embryonnaire, je disais. Je m'excuse pour changer la langue et de parler en anglais pour mon intervention. Je vais essayer plutôt de partager mon expérience personnelle dans ce champ d'études africaines avec un projet personnel que j'ai fait il y a quelques années sur le terrain africain. So I apologize to switch into English, and the title of my intervention is Opportunities of Conducting Research in the African Context. While preparing to this intervention, I just looked at some definitions of African studies and so on, and I found this definition from the University of Kansas in the United States, speaking of Africana studies. I'm just quoting: Black studies or Africana studies, more broadly, is an interdisciplinary and multidisciplinary approach
to studying and understanding the experience of African people and African descended people across the diaspora. So I learned that there is also a kind of African studies directed to migrants, to the diaspora, to those Africans who are living in the United States. While coming back to this question, are there African studies, are there Afro-American studies, and there are many other connotations of the concept. This is not the only term of this field. Let me start with coming back to the Eastern African thinker Ali Mazrui, while speaking of Africa, when he spoke of tribal heritage of the African continent, triple heritage, an African, an European, and a kind of Arabic and Islamic influence in the African continent. So now my intervention goes also to the question raised by Sir Monsef bin Abd Jalil. When we conduct research in the African context, what kind of research? Africa as a subject or Africa as an object? And the question of conducting research on Africa, on Africans, or with Africa, as mentioned by Professor Abdel Jalil, and what kind of approach we are using here? Anthropological, historical, linguistic, religious, socio-religious. That leads me to the second question, where to conduct research. Africa is a multifaceted continent, 54 states, if not 55, with Southern Sudan, if I'm not mistaken. Are we also interested in a kind of a regional approach? Well, a kind of this Oriental division, North Africa, which is considered more or less part of the MENA region, East Africa, with the amount of the Swahili world, and then Eastern Africa and the Yemen, and so this part of the contact. Central Africa, which is neglected to some extent. We don't know much about Central Africa, Central African Republic, what is going on there. West Africa and Southern Africa, and most of the research that has been produced, to my knowledge, are more produced to Western Africa especially, Eastern Africa, and to some extent Southern Africa, or the south of the continent. My own background, or my personal background, I myself, I have a background in religious studies, anthropology, and linguistics of African languages, and one at the University of Bayreuth in Germany. So I combined all of those approaches. I learned some African languages. Among others, I learned Hausa and Bambara. And this is where my interest on the African continent started several years ago. And then I came to the wider topic that I'm dealing with, and to put my own research into a wider context. And this context is what we call African Islam, or Islam in Africa. And then here I again raised a question, where to start and what to study. Just to give you a kind of overview on Islam and Muslim communities in Africa, although Islam is more or less associated with the Middle East, there are more 100 million Muslims living in sub-Saharan Africa. And the best example in this context is Nigeria, with millions of Muslims living in Nigeria itself. When I started conducting research, I will come back to Nigeria again. When I started conducting research in Nigeria, people are speaking of 70 million Muslims in Nigeria, but statistics is a kind of political issue in the country, and from the 80s we are not anymore talking about religious belonging in Nigeria. Today Nigeria has more than 240 million people, and you can understand how big is the Muslim community in only one country that you mentioned, a kind of heterogeneous country like Nigeria. So we have over 100 million Muslims living in sub-Saharan Africa, and then Islam has deep roots in many African societies for centuries. The sheer number of Muslims
show that Islam in sub-Saharan Africa is anything but peripheral, and beside offering a kind of, introducing you a little bit to Islam in Africa, I want also to show some complexities in studying Islam and Muslim societies in this continent. And I will just mention few authors and few studies in this regard. Let me start by the sociologist from Senegal, Arvan Baye. When in the 80s he started speaking of what we call Islam Noir en Afrique. So this is the title of his paper. He was debating, is really there is something like Islam Noir or not? And then later on he rejected this terminology and then tried to develop a model speaking of different tendencies of Islam in Africa. He spoke of a kind of sectarian tendency, what he called traditionist tendency, and what he called a kind of modernist tendency. So he rejected really this notion of Islam Noir, and then proposed a model with different types of categories. Osman Aravan Mbaye. So I can show you the literature later on. Aravan Mbaye. Of course, dealing with the history of Islam and Muslim communities in the African continent, we cannot ignore the works of Levtzion and Nehemiah Levtzion and Randall Pauwels. Their monumental book on the history of Islam and Africa. Also the work of John Hanwig, Sub-Saharan Africa and the Wider World of Islam. So those publications, they are more or less trying to show a kind of chronology and development of Muslim communities in the African continent. I add probably another dimension, the work by Benjamin Suarez, who is himself an anthropologist, who rejected all of this work of historians and scholars of religion, saying that you produced much on Sufism, probably on anti-Sufism, but you neglect the daily life of Muslims and Muslim communities in Africa. So this is the perspective of Benjamin Suarez. Another orientation, Roman Loimaya, one of the scholars who published extensively on the history of Muslims and Muslim societies in Africa. And one of his publications, he tried to look at Muslim communities under particular circumstances, under the colonial administration, whether it is the French or the English administration. And then the list is too long. We have Louis Brenner, who came back to the 18th century to construct the history, the Muslim thought in the 18th century. You have also the work of David Robinson, 2004, with Muslim societies and African history. And you have also works like the work of Reynolds, who is himself also a historian, who tried to show the relationship between Sufi brotherhoods and the administration, the British and the French administration. And probably the last in this list that I'm quoting here is the work by Osman Khan that has been published, I think, 2016, and has been translated into French. The work Beyond Timbuktu, Au-delà de Timbuktu, l'histoire intellectuelle de l'Afrique de l'Ouest. When he goes back to Timbuktu with this really a kind of emergence of intellectual history of West Africa, but in Africa and African continent, starting from Timbuktu. This is a kind of general overview about different orientations, different scholars who dealt with Africa and the African continent. You have works with the Islamic tradition, with Sufism, Muslim communities under colonialism, and the list is still long. Now, Nigeria, or my own case, as my own experience with Nigeria itself. So on the whole, in this complex or huge material on Islam and Muslim communities in Africa, I choose a region, and within this region I choose a case study which is Nigeria. But Nigeria itself is a complexity.
Nigeria is the giant in Africa. It is multifaceted, culturally, linguistically, ethnically, religiously. So we have Christians, Muslims. They are both more or less the majority, majority religions, so majority religious communities. But we have also African traditional religions who are, they are originated from this area. So Islam has an older tradition in Nigeria. It has established on the north of the country for centuries. So we have the Maliki school, and then they read Risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani still until to date in northern Nigeria. They follow the Nigerian Muslims, they are Malikis. And within this community, we have of course, the dominance of Sufism. First of all, we have the Qadiriyya. We have its origin from Baghdad, from the 13th century, came to West Africa in the 15th century, and then established itself in Nigeria later on. And interestingly, in the Qadiriyya, it became, especially in the 19th century, as the tariqah of the state, of the Sokoto Caliphate of Othman and Fodio. It became one of the most important states in the history of West Africa. So a state that lasted for 100 years. So this state, its basis was a kind of a Sufi basis. So the Qadiriyya. So we have one hegemony, one particular orientation. A part of the Qadiriyya, we have also the Tijaniyya. Simon spoke also of the Sufi Brotherhoods. The Tijaniyya, its origin from Ain Madi in Algeria, then it moved through Mauritania and Morocco and came to West Africa. And then in the 19th century, it became also meaningful in Nigeria as a Sufi Brotherhood. So for a long time, we have the Qadiriyya, the Tijaniyya, and both they constructed the most important Sufi brotherhoods in northern Nigeria. Now, during the second half of the 20th century, I'm jumping from one century to the next, and we have again reform ideas emerging. Roman's Loy Meyer book on reform in Africa to be quoted here. So reform ideas seem to gain interest in Nigerian or among Nigerian Muslims. We have Sheikh Abu Bakr Gumi, who was a pioneer, the first judge in northern Nigeria. He has been identified as a mujaddid and so on, a renewer, and then they see him as a kind of a successor of Sheikh Ahmad and Fodio in the 20th century. Here again, we have a new orientation from Sufism to probably Wahhabism, and then in the 70s of the 20th century, we have a kind of confrontation between the Qadiriyya and the Tijaniyya. And then I have a list of works from Qadri, on the Qadiriyya, Jamil Abu Nasr, on the Tijaniyya, Sani Omar from Nigeria, on Sufism and anti-Sufism, and the list is still long, so I can just keep quoting scholars who dealt with those orientation. So Abu Bakr Gumi himself, he translated the Quran into the Hausa language, so the question of language was important here, and he published extensively several religious subjects, especially against Sufism, among others. But it is not the list is not exhaustive. So we have the Qadiriyya, the Tijaniyya, Abu Bakr Gumi, and then we will come later on to his student who established the movement that they worked on, the movement, the Izala movement. But we have, in this period of time, we have the Shiites, we have Jama'at Tajid al-Islam, a kind of Ikhwani orientation. We have the Maitetsine movement in the 80s of the 20th century, a kind of prophetic movement. We have what we call the Quraniyun, who recognize the sacred book but did not recognize the Sunnah. And then we have the Izala movement, the movement that I worked on. The Izala movement, or Jama'at Izalat al-Bid'ah wa Iqamat al-Sunnah, society of removal of innovation and the restatement of the Sunnah of the Prophet. This is a movement which is considered as one of the fastest growing Islamic movement in northern Nigeria and West Africa as a whole. Its foundation was due to the idea of reform. It has been propagated by Sheikh Abu Bakr Gumi. The Islamic reform was seen by Muslims as a solution to Nigeria's political, social, and economic disorder. The Izala movement emerged in a period of uncertainty, of social turmoil,
It started in a movement and that attracted young Muslims and developed to be an established organization with modern structures. It is puritanical, claims to offer better understanding of Islam and the basis of the Quran of the Sunnah. It calls people to go back to the tradition of as-Salaf as-Salih, which is defined by many Islamic scholars as the free first generation after the death of the Prophet, and so on. So I went to Nigeria with, Izala itself was, to give you just an overview, it was established in 78 in Jos, in Plateau State, and it was registered in 85. So we have an association. This association is kind of one of many, let's say, Islamic or religious orientations within the Muslim community itself. And of course, you consider it within a wider context. So Nigeria is not an Islamic country. So it is a federation with 36 states, with Christians and others, and with the federal system at different levels. So the Izala, and then I will just be brief here with the kind of questions I raised here. So the Izala worked on education of women, questions related to conversion of non-Muslims. The Izala also in the mid of the 80s, they faced a kind of division into two camps, a kind of theological debate within the movement itself. So I went to Nigeria, tried from starting from 2006, and tried to collect information in all directions on the movement itself, on the Izala itself. As I mentioned, so we have questions related to Islamic education in a wider context, conversion, division of the movement, and then 1999 we have a new movement or a new event emerging in the country, which is the implementation of what we called the implementation of Sharia law in 1900 in Nigeria. So a new dimension here. 1999, the so-called Sharia law was introduced in 12 northern states of Nigeria. In fact, only Islamic criminal law was officially added to the existing Islamic personal, family, and inheritance law. The re-implementation of Sharia was a part of political strategy and campaign of one of the governors of Zamfara state. So it is a new event. So this Sharia controversy reflects an old struggle for identity in Nigeria of those Muslims of 19th century and before. The Sharia discourse in the post-colonial area unified to some extent Muslim groups despite of their doctrinal orientation. So Muslims came together and then they want to install Sharia law within Nigeria, but Nigeria is not an Islamic state. It is a federation with non-Muslims also. So we have another dimension. So I combined a historical and empirical approach. I gave an overview of the different Islamic groups, past and present, of the focus of the event leading to the rise of the Izala movement and reform ideas in northern Nigeria generally. I showed how complex this concept is and how it is multifaceted, the terminology related to it. Sufis and many other often speak of or propose a kind of reform project within the Sharia project itself. I raised questions if we should keep the categorization Sufis and reformers, and then a kind of differentiation does not help much in understanding Muslim societies. I appreciated the proposal of some scholars that what it define reform as a program with change. It means reform, it is a program that exists today but can change over time. I will finish in 1 or 2 minutes, not more. While I collected all of those, or this information, was in the process of writing up my dissertation, there is a kind of event that happened in Nigeria, which is the reunification of the Izala movement. So all the whole research and field research that I conducted is not valid anymore, since there is a new dimension, a new dynamics that happened after my own research. This is the point that I'm raising here. That means that my research does not go beyond end of the 2012. And beyond that,
So there is a kind of a need of another look at those at the field. Some just very brief concluding remarks in relation to what I have said here. That there is still a lot of work to be done in the African context. Here I raised the example of Muslims or Muslim communities in the African continent, and then I want to link the attention that there are a lot of dynamics within those societies, and then we still need a kind of research on Muslims and Muslim societies in the African continent. Two, there is a kind of lack of cooperation, between the north and then the south of the Sahara. Let me say, we don't have really a kind of cooperation. When I spent some time in Nigeria, I visited different libraries in Sokoto and then elsewhere, and then a lot of material are written in Arabic, but none of North African scholars is coming there to review those materials. So you have scholars coming from the United States, from England, from France and elsewhere, but you don't really have native speakers who really can really work with this material. So these libraries, Arabic literature, they are treasures in different places in the Africa, not only in Nigeria. They need to be evaluated. The example of Sokoto I'm raising here, but also in Timbuktu, there is still work to be done. And then the second or the third point here, the necessity of opening up and the necessity of mobility. You cannot really feel your own research until you really visit the field. And this is the kind of obstacles that we have. We have students here, MA or PhDs, that they have obstacles to travel to Nigeria or to Mali or to other places. And the very last point I'm raising here, probably in relation to what you discussed today concerning the language, we should not also neglect the point of translation. There is a lot of material to be translated, that need to be translated into either into Arabic or into European languages. And then here, let me finish with this very last point, that, for example, those who are working on African literature, Anglophone or Francophone, we have, for example, writers like Boubacar Diop. He is not writing anymore in French. He's producing now in Wolof. So there is a material that is to be translated into European languages. And then from the eastern part of the continent, we have also Watyango, Tunji Watyango, who is producing his novels now in Kikuyu. And then there's a lot of work to be done to translate those. So we see also well-established scholars, they are turning back to European languages and producing a kind of material in local languages. Thank you. Bravo. On en discutera. Nous avons maintenant la conférence qui va être donnée par Sihedi Jelleb. Sihedi Jelleb est le directeur général des archives nationales de Tunisie. Et samedi matin, le groupe va rendre visite aux archives nationales de Tunisie. Et à l'occasion, Sihedi Jelleb va nous faire connaître ce qui existe au sein des archives nationales relatif à l'Afrique. Sihedi, marhaba bik. Nous sommes heureux de votre présence parmi nous. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence pour avoir pensé à associer les archives nationales dans cette manifestation. Les archives tunisiennes, et en général l'administration tunisienne, a des traditions d'archivage anciennes et solides à la fois. Ce qui nous a permis d'avoir des fonds conservés aux archives nationales, des fonds bien organisés et des fonds bien anciens.
Pour ce qui est de l'Afrique, on a des documents qui remontent au XIXe siècle, la période coloniale et l'État national. Je vais vous présenter des éléments de ces fonds qui concernent la période de l'État national, la période du règne du président Bourguiba, 56-86. Pourquoi 56-86? Parce qu'à cette époque-là, dans les années 60-70 jusqu'au milieu des années 80, la Tunisie avait une politique africaine bien établie. Et deuxièmement, parce que ces documents sont maintenant communicables. Communicables. Parce que les documents qui datent de la période Ben Ali ne sont pas encore communicables. Ces fonds archivistiques relatifs aux relations tuniso-africaines revêtent une grande importance tant au niveau quantitatif que qualitatif. Ces fonds mettent à la disposition des chercheurs un ensemble de sources précieuses pour l'étude des relations entre la Tunisie et l'ensemble des pays africains à partir des années 50. On a le bilatéral et le multilatéral. Pour les relations bilatérales, on a des documents, on a des dossiers avec 38 pays d'Afrique. Il s'agit de 50 cartons et de 266 dossiers. Pour cette période, pour le multilatéral et la relation de la Tunisie avec l'Organisation de l'Unité africaine, on a 136 cartons et 182 dossiers. Ces documents et ces dossiers, aussi bien pour le bilatéral que pour le multilatéral, ils traitent de la décolonisation, de l'aide au mouvement de libération en Afrique, de la lutte contre l'apartheid, l'aide à régler les conflits internes en Afrique par les moyens pacifiques, la consolidation des relations entre les pays africains sans ingérence et la lutte contre le sous-développement, les épidémies, la misère et l'analphabétisme. Quel type de documents on trouve dans ces archives? On trouve des lettres, des échanges de lettres, au plus haut niveau, bien sûr, entre la présidence tunisienne et ses homologues africains. Il y a les visites, les programmes de visite, les PV d'entretien, c'est très important. On a des PV d'entretien entiers, des discussions entre Bourguiba et Nkrumah, Bourguiba, Senghor, Bourguiba, Sékou-Touré. On a des communiqués, des conventions. Ces conventions, bien sûr, traitent des échanges dans tous les domaines, culturels, transport, santé, planning familial, tourisme, recherche scientifique, éducation. Je viens maintenant donner des détails sur le multilatéral. On a des dossiers sur les conférences des États indépendants d'Afrique, surtout la conférence d'Addis Abeba, 14 juin 1960, et la conférence de Tunis, avril 1962. On a des dossiers sur les conférences des peuples africains. Tunis, 27-31 mars 1959, Tunis, 25-30 juin 1960. Par la suite, ça devient les conférences des États africains, à partir de 1960. On a
les conférences des chefs d'État et de gouvernement des pays indépendants africains, notamment la conférence constitutive de l'OIA à Addis Abeba en mai 1963. On a des dossiers sur toutes les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires de l'Organisation de l'Unité africaine, de 64 à 86. Pour les sessions extraordinaires, de 63 à 86, avec résolutions et recommandations. On a aussi des dossiers sur les comités, commissions et institutions spécialisées de l'OIA, comme le Comité de libération de l'Afrique, les sessions de 64 à 86. Il y a eu une douzaine de sessions, 64, 67, 72, 73, 74, 75, jusqu'à 86. On a aussi un dossier sur la réorganisation du comité de coordination pour la libération de l'Afrique et la position tunisienne concernant cette réorganisation. On a aussi des dossiers sur la commission scientifique, technique et de recherche de 65 à 75, des dossiers sur la commission de l'éducation, de la science et de la culture et de la santé de 65 à 75, la commission de défense de l'OIA de 63 à 86, la commission économique et sociale, le transport, les communications, la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de 63 à 86, il y a eu 8 sessions. Autre institution spécialisée de l'OIA, l'Union panafricaine de télécommunications, création, convention, projet de coopération, l'Union panafricaine des postes, l'Union africaine des chemins de fer, l'Agence panafricaine d'information, le Conseil supérieur des sports en Afrique, la Commission africaine de l'aviation civile. Il y a aussi un projet de conseil politique de sécurité au sein de l'OIA qui n'a pas vu le jour. La conférence syndicale panafricaine, elle s'appelait avant 72 Organisation d'unité syndicale africaine. À partir de 72, elle est devenue Organisation d'unité syndicale africaine. On a des dossiers de 59 à 1986. Il y a aussi les sessions extraordinaires du Conseil général de l'interafricaine socialiste. Elle s'est tenue à Monastir en 1982. Il y a aussi des documents concernant la contribution tunisienne au budget de l'OIA, la participation tunisienne à la célébration de la journée de l'Afrique en 1967-1983, bien sûr les visites effectuées par le secrétaire général de l'organisation à Tunis de 1973 à 1985, la conférence franco-africaine 79-84, la conférence afro-asiatique 57-58, la conférence afro-américaine en 1983, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique de 1960 à 1984, la Banque africaine de développement de 1963 à 1983. La Tunisie était candidate pour accueillir le siège de la BAD en 1963. Pour le bilatéral, on a des dossiers qui concernent les relations de la Tunisie avec 38 pays. Je vais citer la plupart de ces pays. On a des dossiers, bien sûr, ces dossiers, il y a également des échanges de lettres, des conventions, des entretiens, des communiqués, etc. On a le Bénin, 8 dossiers. Burkina Faso, 7 dossiers. Cap-Vert, 4 dossiers. Côte d'Ivoire, 31 dossiers. Gambie, 3 dossiers. Ghana, 13 dossiers. Guinée, 12 dossiers. Guinée-Bissau, 6 dossiers. Libéria, 12 dossiers. Mali, 21 dossiers. Niger, 21 dossiers. Sénégal, 41 dossiers.
Sierra Leone, 3 dossiers, Togo, 19 dossiers, l'Afrique du Sud, 16 dossiers, l'Angola, 7 dossiers, Botswana, 1 dossier, Lesotho, 3 dossiers, Malawi, 1 dossier, Mozambique, 6 dossiers, Namibie, 5 dossiers, Swaziland, 1 dossier, Zambie, 2 dossiers, Zimbabwe, 15 dossiers, Burundi, 2 dossiers, Cameroun, 22 dossiers, Congo, 7 dossiers. Et nous aurons l'occasion de présenter des documents qui proviennent de ces dossiers le samedi matin. Je vous remercie. C'est extraordinaire, les trésors qui sont en train d'apparaître à l'occasion de cette matinée. Bon, merci beaucoup. Le temps est venu à la discussion. Donc, à la prise de parole de la salle. Excellence. Qui voudrait prendre la parole? Oui, oui. Donc il y a 3 demandes de prise de parole. Tfadal. Merci, Monsieur le Président. Je suis un ancien diplomate, ambassadeur, et j'étais ravi de participer à la conférence, d'être présent, d'apprendre tant de choses. Je voudrais commencer, bien sûr, parce que c'est un intérêt personnel, ayant passé plus de 30 ans au ministère des Affaires étrangères et ayant pondu plus de, je pense, 500, 600 rapports confidentiels et non confidentiels. Je suis ravi d'apprendre que, apparemment, ces rapports ont abouti chez vous. C'est une chose extraordinaire, parce que je vous assure que ce sont, je ne suis pas le seul, je parle au nom de tous mes collègues qui ont travaillé durant la période Bourguiba et par la suite, et je suppose que vous continuez à recevoir tous les rapports, toutes les archives. C'est quoi? Au bout de 10 ans que vous les recevez ou que le ministère des Affaires étrangères vous les cède? Ça dépend des dossiers. D'accord. Ok. En tout cas, je suis ravi que notre travail puisse perdurer et puis surtout être mis à la disposition de chercheurs par la suite. Je crois que en tout cas, ça a été une très grande source de satisfaction. Et quoique samedi matin, j'avais des choses à faire, je vous dirais que je suis en train de changer mon programme pour pouvoir vous rendre visite et merci. Par ailleurs, je ne sais s'il faut vous répondre en anglais. If it is the case, I would do it with great pleasure. I was so pleasantly surprised to hear what you have been doing. I don't know why in Sousse specifically, but I think it's a great adventure that you have been committed in, and I believe it is a great opportunity for the study that you are undertaken to find out that they have such work that has been already put forward, and I hope that this meeting, which is organized thanks to the Académie Internationale, will give you the opportunity probably to include them in the studies that you are undertaking. Thank you. تفضل سيريدا. شكرا, je vous remercie. D'abord, je suis absolument agréablement surpris de ces 3 communications parce que, à ma connaissance, le panafricanisme ou l'africanité de la Tunisie a été bousculé sur le plan politique et historique. Encore en 1958-59, disait si je l'ai, au nom des congrès des peuples africains, il y avait des manifestations à l'avenue Bourguiba, il y avait des photos, nous avons des photos, je vais les publier dans ma prochaine publication, des manifestations populaires, je dis bien populaires, on appelait l'Afrique aux Africains, qui a été présidée, il y a eu plusieurs manifestations pour défendre l'idée d'une union des peuples africains.
C'est extraordinaire quand on revoit ces photos. Quand on revoit ces photos, on a l'impression que la Tunisie a changé d'un continent à un autre. Et juste, je ne veux pas continuer parce que c'est l'objet d'une conférence, c'est en 1967-8, pendant une crise économique, que le changement a eu lieu. C'est Mohamed Masmoudi qui a proposé à Bourguiba une autre vision de relations internationales de la Tunisie, de passer à avoir beaucoup plus de contacts, de relations avec le monde arabo-musulman et notamment les pays du Golfe, qui rapportaient de l'argent à la Tunisie pour un développement, c'est écrit, il y a des documents qui sont écrits, un développement plus rapide et parce qu'on ne gagne rien avec l'Afrique. Donc, et il y a eu des organisations, par la suite une formation interne au parti des africaniser la Tunisie. Et ça a été conçu comme une politique. Et une politique qui a été suivie par la suite. Et comme on dit en arabe, c'est-à-dire que finalement, ce qui a été décrit par Si Mohamed Masmoudi comme le paradis qui va accéder au paradis en quittant l'africanité pour aller vers les pays du Golfe. C'était une théorie qui a été un peu... Et les ambassadeurs le savent, parce que après, jusqu'à le conflit entre Senghor et Bourguiba sur la continuité et sur le scénario démocratique dans les pays africains a fait que, quand Bourguiba a été élu en 1976 président à vie, c'est encore aussi une grande rupture. 75, 60, hein? Oui, 75. Hein? Ça a été aussi une rupture politique entre Senghor et Bourguiba, et puis il y a eu tout le problème de la démocratisation, le parti unique. Et le grand conflit qu'il y a eu entre la Tunisie et d'autres pays, c'est l'avenir de l'Afrique. Est-ce que le maintien du parti unique va considérer une autre histoire politique après les événements avec les indépendances, une Afrique beaucoup plus vivable, finalement, beaucoup plus dans l'ordre du monde. Et malheureusement, la plupart des pays africains ont maintenu le parti unique à l'encontre de toute logique de modernité de la politique africaine dans le monde. Je vous remercie. Non, merci. Il y a une troisième demande de parole, c'est à vous. Thank you very much for these outstanding presentations. Outstanding, challenging, and I don't know how to call them. I'm really positively surprised that African studies in Tunisia matters, and there is really a positive, very positive vision in the future. Thank you also for a lot of questions that you have opened here, because one of the main goals of this conference is to open new questions, because new questions are very important for academic research. I have a lot of questions on you, but I cannot open all of them because we will stay here until midnight maybe. So I'm looking forward for discussion after the conference and maybe tomorrow even. So my first question is to Professor Monsef Abdel-Jalil. If you can generalize it, what is the interest of Tunisian youth in studying African history or even African studies? I know that there is a lot of issues and problems related to the definition of African studies. Maybe what the African studies were in 1960s is not African studies in 2021. But in general, what do you think as a university teacher and someone who tried to organize and be an engine of a new African research in Tunisia? And my second question on you is whether the
public schools, secondary public schools or primary public schools deals with African identity of Tunisian nation? Because as we know, the public schools are very important in constructing a national identity. We are speaking here about the African identity of Tunisia. So how far, or whether if there are studies like this? My second question is to Ramzi, or my other question is to Ramzi. It is really a shame that Mohamed Diagayete is not here, my colleague and a co-director for Africa. I really advise you to join, take a contact with him, because he is dealing with very similar topics with you. And I think within the frame of the project Fontes Historia Africane, he published a book, Barth à Tombouctou. So I think you have a lot of things to discuss with him. And I'm very happy to be here and to hear you and to know you, because I'm sure that after this presentation, I'm sure that we will create a new networks of cooperation. It is absolutely sure. My question was about why do you think that the African scholars in Kano or Sokoto, or I don't know where you've been studying, are not interested in studying in the archives? You told that there were English, there were Americans, there were you as a Tunisian. Why do you think it is like that? Maybe a reflection. Et ma dernière question est au monsieur le directeur des Archives nationales. Merci beaucoup pour cette présentation très importante et intéressante. J'ai aussi quelques questions à vous après, pour ne pas prendre le temps au monde. Si on veut étudier des dossiers dont vous nous avez présentés ici, quelle langue il faut qu'on maîtrise? Par exemple, moi, comme un Slovaque qui parle français et anglais, il y a des documents dans quelle langue pour tous ces dossiers il faut maîtriser pour les chercheurs qui ne sont pas tunisiens et qui viennent d'Europe, par exemple, même de la Pologne, parce qu'en Europe ou même en Asie maintenant, il y a des grands centres des études africaines qui traitent exactement ce sujet, la coopération dans la première génération de leaders africaines. Je sais qu'à Tokyo, il y a maintenant un grand centre de recherche panafricaine. C'est très intéressant. Donc voilà, merci. Et merci encore pour les présentations. Merci à vous. Je voudrais bien l'apprendre avant que les conférenciers ne répondent. Je voudrais dire que vous avez entendu des choses extraordinaires, mais que ce sont des exceptions. Il ne faut pas croire que les travaux qui viennent de vous être présentés, qui sont de véritables trésors, sont légion chez nous. Bon, c'est pour être réaliste. Maintenant, je pense que ce qui a été présenté est extraordinaire. Personne dans la salle n'imaginait cette richesse. Monsaf Ben Abdeljalil, ce qu'il a accompli, ne l'a pas accompli pour son université de Sousse. Je pense que les réflexions qu'il s'est données, toutes les réflexions qu'il s'est données, valent universellement. C'est un trop grand travail pour n'être présenté qu'ici. Je pense que toute institution, tout pays qui voudrait s'intéresser à l'Afrique ne peut pas ignorer le travail de réflexion qui a été accompli par Monsaf Ben Abdeljalil. Bon. Et je voudrais lui dire que je suis particulièrement heureux qu'il soit membre de notre académie et qu'il soit notre figure de proue. Vraiment. Et qu'il faut que ce qu'il a fait soit connu. Et bien sûr qu'il faut que nous mettions en œuvre le programme qu'il a établi, qui a peut-être été un peu repris par Ramzi.
Assi Ramzi, je voudrais poser 2 ou 3 questions. Mais vraiment, c'est fabuleux ce que vous avez fait. Alors, auprès de quelle université avez-vous soutenu votre thèse? Où avez-vous eu les moyens? Parce que ce n'est pas un étudiant tunisien qui peut accéder à tout ça. Parce que pour vous transporter là où vous êtes transporté, il faut des moyens très chers. Il faut peut-être passer Tunis, Londres, Nigeria. Ou Lagos. Bon, donc comment est-ce que vous avez eu ces moyens et qu'avez-vous fait pour faire connaître votre travail? Il est important pour l'Académie que des travaux comme celui-là soient mis à la disposition de tous. Avez-vous pu, soit seul, soit en fonction d'autres institutions, faire connaître le travail de recherche que vous avez effectué? Vous voyez dans cette salle, vous nous avez rendu notre fierté parce qu'il y a des archives tunisiennes extrêmement précieuses et qui se tiennent depuis, vous avez dit, le 19e siècle. Depuis Khaireddin. L'institution a été créée en 1874. Khaireddin a été Premier ministre de 1873 à 1877. Bon, donc ça remonte à 1 siècle et demi maintenant. Bon, merci beaucoup. Donc maintenant, les réponses sont à vous. حشمت يا سي محمود مش هنقول. Je suis en même temps ému et peut-être incapable aussi de répondre à quelques questions là. Je vais essayer quand même. Merci pour cette interaction. Excellence. Why Sousse? Pourquoi Sousse? Je crains dire que c'est une affaire presque personnelle et humaniste, dans le sens que ça a été présenté par C. Mahmoud. Ma carrière, au long de ma carrière, j'ai transité par Londres, j'ai transité par les États-Unis, j'ai enseigné à Berlin, j'ai enseigné à Vancouver. Et finalement, en rentrant vers 2010-2009 de Londres, j'ai vu qu'il y avait 2 niches faisant le gap, qui manquaient, shortcomings. 2 trous noirs. On n'en a pas d'experts, on n'en a pas de véritables connaisseurs et surtout de véritables académiciens. Tout ce qui se rapporte à l'Asie, donc les études asiatiques, sud-asiatiques, et les études africaines. 2 grands continents que l'on ignore et qu'il y a beaucoup d'experts sur autre chose. They duplicate même. Ils sont en train de refaire la même chose. Et donc, c'est par chance que j'étais doyen de la faculté, mais un doyen en 2010, 2011, il y avait un peu d'anarchie qui était créative aussi. Donc, ça pouvait faciliter la création de beaucoup de projets. Je me sentais ministre, je me sentais recteur, je me sentais un grand monsieur. Avec ces conceptions-là, il y a tout simplement un problème dont j'ai souffert beaucoup, c'est le budget. Comment créer une initiative à 0 coût? Et c'est là où j'ai trouvé les partenaires qui m'ont permis de réaliser ce projet-là. Et je dois rendre hommage à beaucoup d'anthropologues, beaucoup de collègues qui sont ailleurs, de grands noms, de renom
tels que Mondar Kilani, par exemple, sont des gens qui sont venus à Sousse pour assurer des cours à leurs propres frais. Il y avait un enthousiasme incroyable de la part de tous mes collègues, grands spécialistes qu'ils étaient, à faciliter ma tâche dans la création d'un centre d'anthropologie à zéro coût et la création d'un master en études africaines avec le soutien de Bayreuth, l'université allemande qui est la grande spécialiste dans le domaine, est toujours à zéro coût. J'étais impressionné, ça a permis à Sousse d'enfanter un peu ce projet-là. Et je peux même tenter, Ramzi, de répondre l'une de ces questions que si Mahmoud vous avez posées. Qui était derrière Ramzi pour l'envoyer en Allemagne en 1996? C'était le gouvernement tunisien. Au temps de Del El-Jazi. Et j'étais son conseiller encore. Donc j'avais en tête la perspective de former 15 étudiants en Allemagne pour faire les différentes disciplines qui serviraient un jour à ce que nous en avons besoin maintenant. D'où j'avais envoyé en 94, 95, 96, j'ai envoyé l'un de ses étudiants, c'était Ramzi, un petit bachelier. Je lui avais téléphoné à l'époque chez lui pour lui dire que vous avez été sélectionné parce que vous avez l'un des meilleurs scores au bac pour aller en Allemagne et étudier ceci et cela. Et il a fait sa thèse, et il est revenu pour me dire, bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant? C'était avec la Révolution, c'était l'autre facette un peu de la réalité. Bon, je m'arrête là, donc c'est devenu plutôt une histoire très, très personnelle. C'est pour ça qu'il y a Sousse. Donc c'est à votre question. Vos deux questions que j'ai senti personnellement, et je sens toujours qu'il y a un intérêt parmi les jeunes, un intérêt réel, et Ramzi peut le confirmer maintenant, à suivre. Mais on a fait une petite astuce qui aurait la tâche d'attirer un peu un cohorte, un groupe de jeunes. Les études africaines, avec cette définition, continuent à collaborer avec Bayreuth. Et donc il y a toujours ce va-et-vient avec un centre d'expertise pour nous juger nous-mêmes, selon les standards internationaux, selon les normes et selon la qualité qu'on devait avoir. Et ça en est très important. Donc il y a toujours une série de conférences, une série de cours, une série de visites, une série de check-up. C'est fait au long du parcours et ça permet quand même à ces étudiants d'être exposés à un autre partenaire pour se juger eux-mêmes. Deuxièmement, on a essayé d'ouvrir les études africaines à travers les sciences humaines et sociales. Donc on touche à l'histoire, on touche à la géographie, on touche à l'anglais, on touche aux langues, de sorte à tous. En français, par exemple, la francophonie et la littérature francophone. Et c'est de cette façon-là, on a essayé de faire un certain réseau interne, transversal, ce n'est pas horizontal, et ce n'est pas vertical, transversal, de sorte à créer une certaine transdisciplinarité. Et la troisième perspective, c'est l'étude fondamentale d'un master comme il se doit, avec network, avec fieldwork, avec tout ce monde-là. Et là, il y a toujours, comme je vous ai dit, des profs visiteurs et des étudiants qui partent à l'étranger. Ce va-et-vient, cette mobilité, ça a donné de l'intérêt parce que moi-même,
moi-même, j'ai découvert aussi que l'étudiant tunisien a beaucoup de curiosité, contrairement à ce qu'on dit. Et lorsqu'il découvre une niche de pertinence, il s'accroche. Il s'accroche. Redire, répéter, c'est non. Qu'en faire avec? Et qu'en faire avec tout, hein, qu'en faire avec la sociologie, qu'en faire avec la psychologie, qu'en faire avec, avec les langues. Mais si vous créez une niche toute neuve, toute nouvelle, avec une mobilité très attrayante, il s'accroche. Donc il y a un intérêt parmi les jeunes. Et votre deuxième question, le public school et l'identité, nous sommes à nos débuts, le fait aussi, je crois, prudents et modestes. Nous ne sommes pas en train, avec ce projet-là, de toucher à l'école publique en général. Il faut un certain temps pour cette tradition d'études africaines s'ancre dans le pays et devienne une partie prenante dans tous les programmes académiques, universitaires et ailleurs d'ailleurs. Merci. Oui, je vous remercie aussi de ma part et je peux continuer là aussi, c'est arrêté. Peut-être ce dernier point, je suis aussi très content maintenant que des étudiants et étudiantes au niveau de ce master s'intéressent aussi à l'école publique tunisienne. Je cite aussi maintenant une étudiante, Rahmat Al-Moudi, qui a achevé un projet sur l'image de l'Afrique en Tunisie. C'est très important. Maintenant, on est en train de travailler sur ce projet pour le publier. Je cite aussi Asma Belhaj Hassan, qui a travaillé sur la question migratoire ici en Tunisie. Il a travaillé sur la question des femmes ivoiriennes qui travaillent ici dans le domaine domestique ici en Tunisie. Elle a achevé son projet et heureusement maintenant, elle est partie à Bayreuth en Allemagne pour achever aussi, continuer à travailler sur cette question migratoire dans un département d'anthropologie pour être aussi une sorte de multiplicateur tunisienne qui travaille dans un domaine voilà, un peu rare ici en Tunisie. Mais je cite aussi mon collègue et ami Anis Ben Amor, qui est germaniste. Anis Ben Amor a étudié à Berlin littérature africaine. Elle n'a pas trouvé la possibilité ici en Tunisie. Maintenant, elle enseigne l'allemand, ici à Tunis. Mais c'est un spécialiste de littérature africaine. L'un des rares. Il a travaillé sur la littérature zimbabwéenne, maraîchère. C'est très rare. On trouve même des départements de français aussi. C'est rare de trouver quelqu'un qui travaille sur la littérature africaine. Anis Ben Amor, c'est l'un des spécialistes, mais un spécialiste caché. Pourquoi il n'y a pas de possibilité pour des chercheurs voilà, africains qui partent en Afrique pour faire du terrain? C'est aussi une question de financement. Mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Simon se rappelle bien qu'on a 3 doctorantes. Avec leurs propres moyens, ils ont parti en Tanzanie, au Sénégal et au Nigeria pour faire le terrain. Ils sont en train maintenant d'achever leur projet de thèse. Et ça me mène aussi à la question de Si Mahmoud. Moi, j'étais dans une peut-être privilégiée avec une bourse tunisienne dans une université allemande, mais je suis parti aussi avec ma bourse modeste au Nigeria. Je suis parti, j'ai essayé de découvrir le terrain, et je me suis dit, je vais faire la thèse, mais je n'ai pas eu assez de moyens pour le faire. J'avais plutôt des contacts, des gens qui ont pu voilà, m'aider sur ce terrain. Et je me rappelle, je suis parti à 3 ou 4 reprises au Nigeria, en 2006, 2007, 2008, par la suite 2012, mais c'était vraiment des moyens modestes. Ce n'est pas une question de grand financement que je suis parti faire mon terrain. Par rapport à votre question, pour faire voilà, connaître mon travail, je l'ai publié en 2020. Oui, mais bravo. Et voilà, j'attends encore maintenant des copies. Et une sera sûrement ici à al-Hikma dans la bibliothèque. Merci beaucoup. Dans les jours qui viennent. Merci. Excellence, je peux vous assurer que nos diplomates et la direction des archives du ministère des Affaires étrangères font un excellent travail.
on a commencé à recevoir des versements de notre ministère des Affaires étrangères en l'an 2000. Le premier versement, c'était 50 boîtes produites par des archives produites par notre ambassade à Paris. Et depuis, on reçoit régulièrement des versements. Pour ce qui concerne la langue de ces dossiers, pour étudier ces dossiers, il faut avoir le français, bien sûr. La langue diplomatique entre la Tunisie et les pays africains, c'est le français pour l'essentiel. Et je pense que c'est pour ça que Bourguiba, Senghor, Hamani Diori ont pensé à l'agence, à créer la francophonie. Il n'y a pas d'autre moyen de travailler ensemble entre pays africains, surtout pays qui ont été colonisés par la France, sans le français. Bien sûr avec Sihanouk, le prince du Cambodge. Donc il faut avoir le français pour l'essentiel. Il y a des dossiers, très peu de dossiers en arabe, des documents plutôt en arabe et en anglais, surtout avec les relations avec l'Afrique anglophone, le Ghana. Il y a des documents qui reçus par la Tunisie, rédigés en anglais. Mais pour l'essentiel, c'est le français qui est utilisé. Pour l'accès aux archives nationales, il n'y a pas de condition. Vous vous présentez avec une simple pièce d'identité et vous avez accès à notre base de données qui est en ligne d'ailleurs. Et vous faites la recherche et on vous communique les dossiers sans aucune condition. Ok, mesdames et messieurs, mes remerciements s'adressent à vous parce qu'il est... Il est 13h40 et vous êtes restés tout au long de ces débats. C'est l'expression d'un intérêt qui doit être enregistré. Nous ne sommes pas seuls. Avec vous, il y a l'expression d'un intérêt à notre patrimoine africain et à notre volonté de contribuer à faire connaître notre patrimoine, mais le patrimoine africain aussi. Il est 13h40, mais la journée continue, parce que après une pause, à normalement 14h30, il y a la reprise. Peut-être qu'au lieu de 14h30, on peut dire 14h45, parce que nous avons accumulé un petit débat. Donc, est-ce que je peux dire que dans une heure, on est de retour ici? Excusez-moi, je suis président de l'Académie, je ne pourrai pas être avec vous parce que j'ai des obligations bureaucratiques que je dois accomplir, mais ça ne veut pas dire que je ne serai pas avec vous les jours prochains. Donc si vous ne me voyez pas, ce n'est pas parce que je suis fatigué, mais c'est parce que j'ai des obligations administratives. Merci infiniment, bon appétit et à dans une heure.